Good morning, everyone. Today we will discuss about limit of a function at a given point. If you are new in this channel, then please do like and subscribe to my channel. Let us start. Let us consider a function given by f of x equals to x square. Okay, eneke kole ki mean kore? This means that this x is the element of the domain and the value of fx, that means here in this case it is x square. So x square is the image of x. Okay, this means this ki mean korise the x is the element of domain and x square is x or image to hobo x square. So if you are asked to find out the value of f of x at the point x equal to 2, যদি তোমাক f of x or value to খুদে x equal to 2 point তেতিয়া কি কৰিবা তুমি? Simply you have to put this value of x in the given function. তো তুমি just তাত put কৰি দিলে হল, যত x দেখিছা তাত 2 put কৰি দিয়া. তো f of 2 is 2 square, that means 4. So the value of f of x at the point x equal to 2 is 4. Okay, now if you are asked to find out the value of f of x when x tends to 2, এতিয়া যদি কয় x এ 2 লে টেন কৰিছে, x tends to 2 means what? X tends to 2 means the value of x is very close to 2. x or value to 2 ৰ একেবাৰে ক্লোজ পইণ্টলৈকে আহিছে. 2 ৰ একেবাৰে ক্লোজ পইণ্ট মানে কোনটো সাইডৰ পৰা আহিব? Tends to 2 means it may tend from the right hand side of 2, it may tend from the left hand side of 2. যিকোনো এটা সাইডৰ যিকোনো সাইডৰ পৰা আহিব পাৰে, 2 লে টেন কৰিব পাৰে. ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ 2 ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ ভ্যালুবোৰ কি হ'ব? 2তকৈ গ্ৰেটাৰ আছে, গতিকে তাৰমানে লাহে লাহে ভ্যালুটো এক্সৰ ভ্যালুটো তাৰমানে কমি কমি আহি আহি 2 লে আহি আছে. সিমিলাৰলি লেফট হেণ্ড সাইডৰ কি হ'ব? এক্সৰ ভ্যালুবোৰ ইনক্ৰিজ হৈ হৈ আহি আছে, হৈ হৈ 2 লে টেন কৰিছে ইহঁতি. হৈ গ'ল। তো তেতিয়া তাৰমানে that means that x tends to 2 includes infinite numbers of real numbers. মানে x tends to 2 বুলি ক'লে অকল এটা ভ্যালুৱে মিন নকৰে, যেনেকৈ x equal to 2 বুলি ক'লে আমাৰ এটা ভ্যালুৱে মিন কৰিছিলে, গতিকে য'ত য'ত x আছিলে তাত আমি 2 পুট কৰি দিছিলোঁ. বাট ইন দিছ কেছ x tends to 2 means x is a point which is very close to 2 and we have infinite numbers of real numbers which are very close to 2. হল, তো let us consider some such numbers. আমি কেইটামান এনেকুৱা নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰি চাওঁচোন. তো 2ৰ ৰাইট সাইডৰ ক্লোজ পইণ্ট কেইটামান কোৱাচোন. Let us consider some close points of 2 right side or 2 right side or একেবাৰে ক্লোজত কোনবিলাক থাকিব? The points which are very close to 2 in the right hand side is 2.01, 2.0001 এনেকুৱা বিলাক থাকিব, 2.002 হলনে? Similarly in the left hand side of 2 close point বিলাক কেনেকুৱা হ'ব? 1.99 suppose, 1.999 suppose, 1.998 এনেকুৱা বিলাক 2 left hand side or close point থাকিব. হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক সুধিছে কি? You have to find the value of f of x. Value of f of x when x tends to 2. So in this case we will consider some values of x which are very close to 2. আমি 2ৰ একেবাৰে ক্লোজ ভ্যালু কিছুমান লম, হেবিলাক হ'ব ভ্যালু অফ x, xৰ ভ্যালু হ'ব. তো 2ৰ ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ ক্লোজ পইণ্ট কেইটামান লৈ লওঁ, 2.01, 2.001, 2.001. These are the close points to the right hand side of 2. আৰু left hand side of close point কি হ'ব? 1.99, 1.999 suppose, 1.998 এনেকুৱা বিলাক হল। তো ইয়াত এতিয়া f of x উলিয়াব লাগে। f of x means y হল। y ৰ ভ্যালু উলাবলৈ হলে কি কৰিব লাগে? Our function is given as f of x equal to x square. গতিকে তুমি x ৰ যিবিলাক ভ্যালু লৈছা সেই ভ্যালু বিলাকৰ স্কয়াৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি f of x পাম। তো if when x is 2.01 then f of x will be 2.01 whole square, that means 4.0 something আহিব. Similarly when x is 2.001, in that case also the value of f of x will be 4.0 something.
okay আৰু ইয়াতো কি হ'ব here also 4.00 something হ'ব and when when x is 1.99 এটা এফালে চাওঁ 1.99 in that case value of f of x is 1.99 whole square that means 3.9 something in this case also 3.9 something in this case also 3.9 so both eneke olabo that means to right hand side or close point jibilak ase for all those values of x which are very close to 2 and to the right hand side of 2 for those values of x f of x is 4.0 something okay and our left hand side as ikhini value asa tar karone ami f of x or value paisu 3.9 something okay now you see 4.0 something is very close to 4 okay we can neglect the part after the decimal point 4.00 kiba thokatu 4 or logot approximate equal buli kobo parim similarly 3.9999 means what 3 approximately equal to 4 hol hetu ko ami approximately equal to 4 buli kobo parim so this means that tour right hand side or close point or karoneo function tour value ami 4 paisu and tour left hand side or value karoneo f of x or value to ami 4 paisu buji paisa so this value this 4 is a right hand side or jitu value ami 4 paisu tak kobo right hand limit of the function and left hand side or karone jitu 4 paisu tak kobo left hand limit of the function so left hand limit and right hand limit these indirectly mean that these are the values of fx left hand limit buli kok ba right hand limit buliye kok ebilake kintu function tur value mean korise to right hand limit mane ki ami jitu point ot function tur value uliabo lage he point tur right hand side or close point or karone function tur ji value paisu hetu hobo right hand limit of the function and left hand limit to eke jitu point ot limit uliabo lage he point tur left hand side or close point or karone function tur jitu value paisu that is left hand limit of the function whole when the left hand limit of a function when the left hand limit of a function is equal to right hand limit of the function then only limit of the function exists and the limiting value is also equal to the value of left hand limit or right hand limit tamane jetia function eta left hand limit or right hand limit equal hoi jabo he particular point tut tetia ami kom je function tur limit exist korise aru limiting value to kiman hobo function to ami jitu value paisu hetue hoi jabo limit of the function and here in this case this value is 4 okay to ekhin lage ami gom palu next etia ami saw limit tu no keneke denote korim so this limit is now we got that limit of this function limit of the given function here the given function was f of x limit of this given function at the point x equal to 2 is 4 ami ite etu paiso ji paisa ami palu je limit of the given function at the point x etu kote kintu at the point x equal to 2 buli koy hol and the left hand limit is denoted by limit x tends to 2 upor ta minus ahibo f of x and right hand limit is denoted by etu 2 upor etu plus hoi jabo right hand limit buli kole etu symbolical representation okay etia amar ahibo etia ami definition to saw etu je limit of a function f of x at a given point x equal to a is denoted by this limit x tends to a f of x equal to m okay and this m is that means this value is called the limit of the given function at the given point hetuke koy function to limit to jitu point ot hodise he point to হৈ গল তো এটো আসলে হাই সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার কনসেপ্ট তো তোমালকে এবাৰ ভালকে চাবা তাৰ পিছত আমি লাহে লাহে লিমিটৰ পিছৰ পাৰ্ট তুলে যাব পাৰিম ঠিক আছে ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ জনাবা আৰু কিবা ডাউট কনফিউজন থাকিলে সুধিবা থ্যাংক ইউ